Learn Gujarati with funny formal phrases, English too. Gujarati. Welcome to your Gujarati drama club. Hey, you're about to learn some wonderfully dramatic formal Gujarati. Do not worry, we'll keep it clear, useful, and just silly enough that your brain decides to cooperate. Today you'll practice 5 powerful English phrases in Gujarati. They sound like they escaped from a courtroom, a committee meeting, or a very intense family group chat. Here they are. Not only was the proposal rejected, but the justification was also lacking. In Gujarati. માત્ર પ્રસ્તાવ નકારવામાં આવ્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ કારણદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. Only then did the full significance become clear. In Gujarati. માત્ર ત્યાર પછી જ તેનું સંપૂર્ણ મહત્વ સ્પષ્ટ બન્યું. Hardly had the meeting opened when the debate began. In Gujarati. મુલાકાત શરૂ થતાની સાથે જ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. Under no circumstances may that happen. In Gujarati. કોઈપણ સંજોગોમાં તે થવા દેવું નહીં. And finally, rarely has one decided so firmly. In Gujarati. આટલી દૃઢતાથી ભાગ્યે જ કોઈએ નિર્ણય કર્યો છે. Yes, these are advanced. Yes, you can learn them. Yes, they make you sound very impressive. The meeting of maximum seriousness. Let's drop you into a wildly serious meeting where everyone is formal and at least one person is holding a file like it contains the fate of the universe. The chairman clears his throat. A proposal lands on the table. 2 seconds later, disaster. The narrator says, માત્ર પ્રસ્તાવ નકારવામાં આવ્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ કારણદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. In English, not only was the proposal rejected, but the justification was also lacking. That means the idea was rejected, and nobody even explained why. Very efficient. Also very annoying. Now the meeting opens officially, and apparently everyone had stored arguments in their pockets. So we say, મુલાકાત શરૂ થતાની સાથે જ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. Hardly had the meeting opened when the debate began. Imagine someone saying, "Welcome, everyone," and 5 people already interrupting. That is this sentence. Hours later, after confusion, papers, tea, and at least one dramatic stare out the window, everyone suddenly understands the bigger picture. માત્ર ત્યાર પછી જ તેનું સંપૂર્ણ મહત્વ સ્પષ્ટ બન્યું. Only then did the full significance become clear. In other words, too late, but at least now we get it. Phrase lab. Now let's break the big lines into memorable chunks. Small pieces are easier for your brain to carry than one giant grammatical elephant. In the first phrase, notice. પ્રસ્તાવ Means proposal. નકારવામાં આવ્યો. Means was rejected, and કારણદર્શન means justification or explanation. So the core idea is, proposal rejected, reason missing. In the second phrase, માત્ર ત્યાર પછી જ means only then, સંપૂર્ણ મહત્વ means full significance, and સ્પષ્ટ બન્યું. means became clear. A foggy thought becomes a clean window. In the third phrase, મુલાકાત is meeting, ચર્ચા is debate or discussion, and શરૂ થઈ ગઈ. means started. Meeting starts, debate attacks. In the warning phrase, કોઈપણ સંજોગોમાં means under any circumstances, and the full sentence, કોઈપણ સંજોગોમાં તે થવા દેવું નહીં. means under no circumstances may that happen. It is strong, firm, and wearing a giant stop sign. In the final phrase, ભાગ્યે જ means rarely, દૃઢતાથી means firmly, and નિર્ણય means decision. So, આટલી દૃઢતાથી ભાગ્યે જ કોઈએ નિર્ણય કર્યો છે.
Mini dialogue with too much office energy. Listen to this little scene and picture an office where everyone is calm on the outside and absolutely boiling on the inside. A. Was the plan accepted? B. No. પ્રસ્તાવ નકારવામાં આવ્યો. A. Why? B. Sadly. કારણદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. A. When did everyone realize how important it was? B. માત્ર ત્યાર પછી જ તેનું સંપૂર્ણ મહત્વ સ્પષ્ટ બન્યું. A. Did the meeting stay peaceful? B. Peaceful? Absolutely not. મુલાકાત શરૂ થતાની સાથે જ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. A. Should we let this mistake happen again? B. કોઈપણ સંજોગોમાં તે થવા દેવું નહીં. A. Was the final choice unusually firm? B. Yes. આટલી દૃઢતાથી ભાગ્યે જ કોઈએ નિર્ણય કર્યો છે. Repeat after me. Time to say the phrases out loud. Boldly, dramatically, like you are presenting evidence in a legal thriller, but with better pronunciation practice. Repeat. માત્ર પ્રસ્તાવ નકારવામાં આવ્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ કારણદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. Again. માત્ર પ્રસ્તાવ નકારવામાં આવ્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ કારણદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. Repeat. માત્ર ત્યાર પછી જ તેનું સંપૂર્ણ મહત્વ સ્પષ્ટ બન્યું. Repeat. મુલાકાત શરૂ થતાની સાથે જ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. Repeat. કોઈપણ સંજોગોમાં તે થવા દેવું નહીં. Repeat. આટલી દૃઢતાથી ભાગ્યે જ કોઈએ નિર્ણય કર્યો છે. Quick quiz, no panic. You're doing great. Now let's check what stuck without turning this into a terrifying exam montage. How do you say, not only was the proposal rejected, but the justification was also lacking? Answer. માત્ર પ્રસ્તાવ નકારવામાં આવ્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ કારણદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. How do you say, only then did the full significance become clear? Answer. માત્ર ત્યાર પછી જ તેનું સંપૂર્ણ મહત્વ સ્પષ્ટ બન્યું. How do you say, hardly had the meeting opened when the debate began? Answer. મુલાકાત શરૂ થતાની સાથે જ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. How do you say, under no circumstances may that happen? Answer. કોઈપણ સંજોગોમાં તે થવા દેવું નહીં. How do you say, rarely has one decided so firmly? Answer. આટલી દૃઢતાથી ભાગ્યે જ કોઈએ નિર્ણય કર્યો છે. Memory tricks that actually help. Before we finish, let's glue these phrases into your memory with a few vivid images. Your brain loves weird pictures. Fortunately, we can provide weird pictures. Picture a giant red stamp smashing a paper labeled પ્રસ્તાવ. while a blank box labeled કારણદર્શન. stays empty. That helps with the rejection and no justification sentence. Imagine a foggy room suddenly lighting up when someone says, સ્પષ્ટ બન્યું. that locks in the idea. Only then did the full significance become clear. See a meeting room door opening and, instantly, fireworks labeled ચર્ચા. exploding out. That is. મુલાકાત શરૂ થતાની સાથે જ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. Picture a giant stop sign shouting કોઈપણ સંજોગોમાં તે થવા દેવું નહીં. strong warning, impossible to miss. Finally, imagine a judge making one thunderous, rare, rock-solid decision. આટલી દૃઢતાથી ભાગ્યે જ કોઈએ નિર્ણય કર્યો છે. Friendly conclusion. Nice work, you just handled some advanced Gujarati like a champion. And possibly like a very dramatic committee member. Today you practiced 5 strong formal phrases in ગુજરાતી. માત્ર પ્રસ્તાવ નકારવામાં આવ્યો એટલું જ નહીં, પરંતુ કારણદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું નહોતું. માત્ર ત્યાર પછી જ તેનું સંપૂર્ણ મહત્વ સ્પષ્ટ બન્યું. મુલાકાત શરૂ થતાની સાથે જ ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ.
કોઈપણ સંજોગોમાં તે થવા દેવું નહીં. And. આટલી દૃઢતાથી ભાગ્યે જ કોઈએ નિર્ણય કર્યો છે. Thank you for learning with me. Keep practicing out loud, revisit the phrases tomorrow, and let your Gujarati grow one bold sentence at a time.